Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here in this particular session, we are going to discuss 24th April current affairs related MCQs. So then we will start discussing one by one. Have a look at the first and foremost one. Who was recently selected as a WEF, Young Global Leader 2026? So options are given Sundar Pichai. Sundar Pichai, then we are very familiar with this particular person. Sundar Pichai is a CEO of Alphabet, and Google kada. Google. So Arthur La is a WF Young Global Leader. Sachinad and Microsoft and Mukesh Ambani. So Reliance Group, Gautam Adani Group. So then he is a person. Answer B is the correct answer here. Answer B is the correct. Managing principal and co-founder of Store Friendly Asia. His brand name is Store Friendly. Store Friendly Asia. Asia's managing director, managing principal and co-founder. Arthur La. సో దీనికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అంటే డబ్ల్యూఎఫ్ యంగ్ లీడర్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఎలిజిబిలిటీ దెన్ ఎలిజిబిలిటీ ఇస్ దట్ దెన్ దే షుడ్ బి లెస్ దాన్ 40 years. 40 years ఏజ్ లోపు ఉండాలి వాళ్ళకి. దట్ ఈస్ అ మినిమం ఎలిజిబిలిటీ అన్నమాట. So that is a context here. Then I'm making move to the next one. Which IIT introduced India's first Sri team football Omega Ball? Sri team football Omega Ball. So ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను పాయింట్ దీని గురించి. దట్ ఈస్ IIT Madras. IIT Madras. Answer C is the correct one here. IIT Madras Omega Ball అనే కొత్త క్రీడను ప్రవేశపెట్టింది అనమాట. ఇట్స్ అ న్యూ స్పోర్ట్ ఇది. సో టీమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే టీమ్స్ 3 టీమ్స్ ఉంటాయి. సో ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ ఫార్మాట్ లైక్ ఫుట్బాల్ ఫార్మాట్లోనే కొన్ని చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. IIT Madras introduced one. 3 team football Omega Ball. Sport name Omega Ball. That is the context. Answer C is the correct one here. Which country passed the tobacco and vapes bill? Tobacco and vapes bill. So recently UK news lo undi. Answer D is the correct one. Which introduced the tobacco and vapes bill? పొగాకు మరియు వేప్స్ బిల్ని ఆమోదించింది. సో దీని ప్రకారం ఏంటి అని అంటే January 1st, 2009 లేదా ఆ తర్వాత జన్మించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో 2009 అండ్ ఆఫ్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో పొగాకు ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేయలేరు అనమాట. దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు బై టొబాకో గూడ్స్. టొబాకో గూడ్స్ ని వీళ్ళు కొనడానికి ఎలిజిబుల్ కాదనమాట. 2008 ఇయర్ దాకా మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. 8 దాకానే. January 1st, 2009 అంటే 2008 డిసెంబర్ లోపు పుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అనమాట. January 1st నుంచి 2009 తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు ఎలిజిబుల్ కాదనమాట ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ ని కొనడానికి. సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ దట్ మేకింగ్ ద కంట్రీ స్మోక్ ఫ్రీ నేషన్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్ అనమాట వాళ్ళది. దట్స్ ద రీజన్ దెన్ దే హావ్ టేకెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇనిషియేషన్ అనమాట. అంతేకాకుండా స్మోక్ ఫ్రీ నేషన్ చేయడం దాంతో పాటు ఇది ఒకటి రీజన్ అయితే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సో ఈ స్మోకింగ్ తోటి రిలేట్ అయిన హజార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హెల్త్ హజార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, హజార్డ్స్ రిలేటెడ్ టు
health hazards related to smoking. వీటిని రెడ్యూస్ చేయాలి అని, టు రెడ్యూస్ health hazards related to smoking. That is the context. These two are the reasons for this particular tobacco and vapes bill introduced by United Kingdom. United Kingdom is a group of England, Scotland, Wales, Northern Ireland. ఈ నాలుగింటిని కలిపి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంట. ఇంగ్లాండ్, స్కాట్లాండ్, వేల్స్ as well as Northern Ireland. And making move to the next one. Where was the 7th India-Bhutan Joint Customs Conference held? 7th edition. So then between India and Bhutan, Joint Customs Conference ఎక్కడ జరిగింది అని అడుగుతున్నాడు. షిమ్లా ఇచ్చాడు, గ్యాంగ్టక్ ఇచ్చాడు, మున్నార్, డార్జిలింగ్ ఇచ్చాడు, డెహ్రాడూన్ ఇచ్చాడు. సో దెన్ ఇండియా అండ్ భూటాన్ 7th customs group conference which was held from 20th to 21st అనమాట of 2026. So which was held at Munnar of Keralam కదా ఇప్పుడు. So Munnar of Keralam, answer C is the correct one. So main objective is that, my objective of this particular concept is that to make the trade rules in a liberalized way, one way, and then the border management, strengthening the border management and controlling the smuggling are the main objectives for this particular condition, the main objective for this particular conference. So the simplify the trade activities simplify చేయడం ఒక రీజన్ అయితే, సో border maintenance or border management ఇంకొక రీజన్ అయితే, and then controlling smuggling. These are the reasons for this particular initiative introduced by India and Bhutan in the 7th edition Joint Customs Conference, which was held at Munnar of Kerala. And have a look at this particular question. By what percentage did India's textile exports grow to reach 3.16 lakh crore in 25-26? So India textile exports increased by what percentage? What percentage? The options are given 1.5, 2.1, 3.5, 4.2, 5.0. That is absolutely 2.1. Option B is the correct one. So then textile industry of India. Textile industry showed very good progress. In recent years, recent months, and the exports raised 2.1%. And for the financial year 25-26, then it reached to 3,16,334.9 crores. So they may not focus on this particular number. And earlier it was 3,09,859 crores. So from here to here, then it's raised. It showed a growth or increase of 2.1%. That is the context here we have. I'm making move to the next one. Then India signed an MSME cooperation agreement with which country? MSME cooperation agreement is a good question. The MSME cooperation agreement with Japan, China, South Korea, Singapore and Vietnam. That is South Korea. The MSME cooperation agreement. Then answer C is the correct one here. So India and South Korea
Then focusing on these micro, small and medium enterprises, prices sectors, unifying it and then developing it is the main objective. Further, then they went for an MOU and what. So then cooperation in MSME sector, micro, small and medium enterprises. Moving to the next one, who inaugurated the Rourkela Science Center? Rourkela Science Center, recently in news. So then not Narendra Modi, not Amit Shah, Draupadi Murmu, the President of India, inaugurated this particular one. So the answer would be C. On 21st April 2026, the Odisha's Rourkela, Rourkela Science Center, inaugurated by the President. In addition to this, then several infrastructure related projects introduced by the President in Rourkela. So then the objective behind this Rourkela Science Center. Rourkela Science Center, if we observe, the main objective or there's a planetarium and then science center in Rourkela located in Odisha. This facility features a modern planetarium, science park and interactive exhibits designed to promote the science education. Main objective is promotion of the science education. Science education promotion. And then President inaugurated, as I mentioned earlier. And the facility includes a high technology planetarium. Facilities includes high technology planetarium, and then in addition to that, outdoor science park. These are the infrastructure, technical infrastructure adopted or introduced in this particular context. So answer C is the right one here. And making move to the next one, which city will host the World Para Athletics Championship 2027? So then that is Tashkent, Uzbekistan. Uzbekistan, the capital city Tashkent. Then it's going to get a host the World Para Athletics Championship, which will observe in 2027. That would be 13th session or 13th edition we can call. And then this is the first time this event observed in Middle Asia. Mid Asia first time. Asia so number of times again, the fifth time around. So then World Para Athletics. Para Athletics 2027. So then we'll host 13th edition of the Para Athletics Championship in June 2027. June 2027. And marking the first time in the para sport event held in Central Asia or Middle Asia. And the championship will serve as a key qualification pathway for the Para Olympics. Is a key for Para Olympics.
Paralympics and will take place at the state-of-the-art Olympics city main stadium of Tashkent. 13th edition. Asian representation, Asia represented is the 5th time. As I mentioned earlier, Asia represented 5th time, and then first was Doha in 2015, first time, and the next one Dubai 2019, and the next one Kobe 2024, and New Delhi 2025, and now again now in 2027 will be in Tashkent. And the event is organized by World Para Athletics. Event organized by World Para Athletics. World Para Athletics will arrange this particular, will manage this particular event. That is the context over here. I'll make a move to the next one. So don't forget 13th edition of Paralympics. Where was India's first 3D glass chip unit launched? 3D glass chip unit was launched. So that is a question asked. India's first 3D glass chip unit. Options are given. So then first option Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Odisha and Pune. So this was observed in 3D glass one, observed in Odisha. Answer D is the correct one. And this is India's first 3D glass chip unit. First 3D glass chip unit. Chip unit observed in Odisha, Info Valley, Bhubaneswar, Info Valley, Odisha. And it organized under, it's organized under HIPS, hips and mud. Organized under hips, that is heterogeneous integration packaging solutions. And then facility for artificial intelligence, 5G and defense sectors. That's the context here we have. So answer D is the correct one. Moving to the next one. What is the main purpose of the Tobacco and Vapes Bill in the UK? So then what is the main objective then? Increase tobacco taxes, promote tobacco exports, creates a smoke-free generation, support the tobacco farmers, legalize vaping. No, this is the correct one. So answer C is the correct one. So the main objective is that smoke-free generation. To make a smoke-free generation. Smoke-free generation. That's the concept. And key objective of the India-Bhutan Joint Customs Conference. So India-Bhutan already manaki turn ayindi. The additional point, tourism promotion kaadu, military cooperation, cultural exchange, trade facilitation and anti-smuggling is the correct one. Answer D is the correct one. Already we come across that one. So this take it as an additional point. Additional turn kinda hold chesidi anamata. So these are the points. Then one more here. The theme of the National Panchayati Raj Day 2026 is. So April 24th observed as a National Panchayati Raj Day, NPRD. National Panchayati Raj Day. Then is a decentralized
decentralized system, decentralized system of government was introduced under this particular one on this particular day, April 24th. So then April 24th officially observed as a Panchayati Raj Day. Panchayati Raj Day, 24th April, and recognize the establishment of the Panchayati Raj system. And like this coming to effect from this 73rd Constitutional Amendment Act. With the Constitutional Amendment Act, 73rd Constitutional Amendment Act of 1992, which became effective from 1993, which comes under part 9 of Indian Constitution. That was initiated on April 24th. So then that is the importance of this one, and this was officially notified this particular on 2010. The Prime Minister of India by that time, Manmohan Singh officially declared April 24th would be annually as National Panchayati Raj Day, NPRD. So the first National Panchayati Raj Day observed on 24th April 2010. So the Ministry of Panchayati Raj established in May 2004. Panchayati Raj established in May 2004. Be clear with this part one. Ministry next వచ్చింది Panchayati Raj day ముందు introduce చేశారు. That is a special thing here. గవర్నమెంట్ కాంటెక్స్ట్ థీమ్ కనుక చూసామనుకో, ఇక్కడ అడుగుతుంది మనకి థీమ్ అడుగుతున్నాడు. సశక్త పంచాయత్ सर्ववंजीन विकास, सर्वांगीन विकास, सर्वांगीन विकास. So this is the theme for the year 2026 అన్నమాట. ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇక్కడ మళ్ళీ థీమ్ అడిగాడు, 2026 థీమ్ ఇది. తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని కనుక పాయింట్స్ మనకు చూస్తే, సో ఫోకస్ ఏంటి అని అంటే, ఫోకస్ ఇక్కడ యాక్సలరేటింగ్ localized sustainable development goals and driving growth through digital governance. This is the main objective anamata, focus area anna. ఈ ఫోకస్ కీ ఏరియాస్లో, కీ లాంచెస్ వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాటిల్లో ఈ సందర్భంగా PAI 2.0 ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. PAI 2.0 ఇదేంటి అని అంటే, లైక్ మనకి అప్డేటెడ్ పంచాయత్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇండెక్స్, అప్డేటెడ్ పంచాయత్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇండెక్స్ టు measure the development metrics. అంటే డెవలప్మెంట్ ఎంత ఉంది అని చెక్ చేసుకోవడానికి, ఎంత డెవలప్ అయింది తెలియడానికి, అంటే పంచాయతీ లెవెల్లో అనమాట, డెవలప్మెంట్స్ చెక్ చేయడానికి. తర్వాత పంచాయత్ దారోహర్ అని ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. పంచాయత్ దారోహర్, ఈ పంచాయత్ దారోహర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అని అంటే,
monographs anamata, which released monographs on rural heritage కి సంబంధించి మోనోగ్రాఫ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎక్కడ అంటే ఇన్ త్రిపుర, తిరుపతి అండ్ ఉత్తరకాశీ. ఎందుకు అంటే లోకల్ హిస్టరీని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి, టు ప్రిజర్వ్ లోకల్ హిస్టరీ. పంచాయత్ దారోహర్. తర్వాత ఇంకొకటి ఉంది సభాసార్. ఈ సభాసార్ అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా పంచాయతీ రాజ్కి సంబంధించిందే. ఇట్ ఈస్ అన్ AI పవర్డ్ టూల్ ఫర్ ఆటోమేటిక్ మీటింగ్ డాక్యుమెంటేషన్ in 23 regional languages. అంటే AI పవర్డ్ టూల్ అనమాట. ఈ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి కదా, పంచాయతీ మీటింగ్స్, వాటిని రికార్డ్ చేసి వాటిని డాక్యుమెంట్ చేస్తారనమాట 23 లాంగ్వేజెస్లో, 23 లాంగ్వేజెస్. దానికోసం అనమాట. డిజిటల్ పిల్లర్స్ కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇంకొక 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి డిజిటల్ పిల్లర్స్. ఈ డిజిటల్ పిల్లర్స్ లో లైక్ ఇంపార్టెంట్ వన్ గ్రామ్ స్వరాజ్. గ్రామ్ స్వరాజ్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇస్ అ పోర్టల్ అనమాట, రియల్ టైమ్ ఫైనాన్స్ ట్రాకింగ్ కోసం. అంటే వీళ్ళకి ఫండ్స్ ఇస్తున్న అమౌంట్స్ అవి కరెక్ట్గా రియల్ టైంలో మూవ్ అవుతున్నాయో లేవో, వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్తున్నాయో లేదో చూసుకోవడానికి. తర్వాత మనకి అందరికీ బాగా తెలిసింది స్వమిత్వ చాలాసార్లు అడిగాడు. స్వమిత్వ వచ్చినప్పటికీ డ్రోన్ మ్యాపింగ్ ఇనిషియేటివ్ అనమాట. డ్రోన్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కార్డ్స్. ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ రూరల్ ఏరియాలో ఉండే పీపుల్ ప్రాపర్టీస్ని డ్రోన్ మ్యాపింగ్ ద్వారా చెక్ చేయడానికి అనమాట, హోల్డ్ చేయడానికి అనమాట. దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ లైక్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు నో. సో ఇవి మనకి MCQs వాటికి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్. సో దెన్ లైక్ we'll discuss some more in the next part. Thank you and good day.